சுவை, அச்சசுவை, இழிப்பு சுவை, அற்புதச் சுவை, காமச்சுவை, அவலச்சுவை, நகைச்சுவை and Rudra, Urudrachuvai. Meipadu. The term Meipadu is not explained, though all the above 9 suvais are explained in terms of body variations. For example, Veera is laid down thus. Veera suvai abhinayam vilambum kale, முறிந்த புருவமும் சிவந்த கண்ணும் பிடித்த வாளும் கடித்த எயிரும் மடித்த உதடும் சுருட்டிய நுதலும் திண் என உற்ற சொல்லும், and it goes on. All of these are seen on the body as the effect of Veera. The stages vary from Tolkapiyam. Here Adiyarku Nallar says Sattvam is equal to Viral. The Kalan or the sources of Suvai are not brought out in the commentaries. The other information available are the additional abhinayams of 24 and the Vilakkurupu, the requirements of a play. Of the 14 requirements, Abhinayam, Suvai and Sattvam find place. Manimegale, the text shows religious debates which are mentioned even though we don't have grammatical inputs from Manimegale. Lines 60 to 63 say that to win a religious debate is valor. This is different from the 4 sources or the Kalan mentioned in the previous period. Under ethic front, Thiruvalluvar records disgust on people who falter discipline and find happiness in consuming liquor. He also condemns killing animals and such other acts which were very common in the previous Sangam age. Period 3, the Bhakti age. Bhakti age has not brought forward grammar texts in this area. From the available Bhakti literature, the following observations have been made. Bhakti supported surrender. Surrender that was considered cowardly turned out to be the best way of expressing devotion to God. Saiva and Vaishnava texts also brought new variations like Vatsalya, Madhura Bhakti or Sringara Bhakti, whereas there is no Avinayam or Meipadu as Bhakti seen in the earlier period. It is not even found in the additional Suvais. 9 types of devotion called as Navavidha Bhakti were propagated. Surrender to Lord also shifted to absolute surrender to King. There are more compositions praising the kings and not many poets dared to question mistakes. Of all the rasas, Sringara was taken as a tool to propagate devotion. The concept of Jivatma and Paramatma was linked with Sringara, and a new variation as Madhura Bhakti was put forth. In this context, the Abhisarika Nayika, the one who goes in search of her beloved, was given a very special place, while such a heroine is not present in the earlier works. Also, works of dual tone detailing on union in the name of higher philosophic content were made. Noteworthy is the Periya Thirumadal and Siriya Thirumadal of Kulasekara Alvar. This is also a total change from the convention where only Thirumangai Alvar. Conclusion. The main grammar works have succumbed to the ravages of time. It could also be due to the importance given by the non-Tamil rulers who ruled this land. After Tolkapiyam, there are grammar works like Irayanar Kalaviyal and Nambi Agapurul for Agathinai, Purapurul Venba Malai done for Purathinai, Dandi Alankaram, Maran Alankaram, Kuvalayanandam for poetics, but there has been no other work in the lines of Meipatiyal. In poetics, the number of classification of Anis have constantly increased and multiplied. There has been extension in the direction of intellectualization, seen as Chitrakavis, Yamakas and Andadis. Suvai, aesthetic pleasure, which is absolutely based on human emotions dealt in Tolkapiyam, reflects sensitivity from the internal self, giving more importance to Satvika Abhinaya. Texts like Panchamarabu, Bharata Senapatiyam and Mahabharata Chudamani seem to have cut off from this deeper sensitivity and have given more importance to Abhinaya Hastas and external variations in the body, giving more importance to Angika Abhinaya. Body manifestation of Suvais, according to Tolkapiyam, crosses 4 stages, internal to external, but the later period works seem to just mention the 4th stage alone.
Satvika Abhinaya seems to have been replaced by Angika Abhinaya. Influences of the Bhakti ideologies seem to have made people submissive and unworried of slavery. Probably that was the reason why Mahakavi Bharati had to teach young children Sirumai Kandu Punguvai Va Va Va. Situation-based works reflecting human emotions seem to have shifted to need-based religious illusions and surrendering to power, thereby making powerful direct conversations into submissive, devious efforts. Thank you. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் வாசிக்க போற கட்டுரை ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற முன்னாடி ஒரு தமிழ் ஒரு சிறிய இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கிறேன். என்னோட கட்டுரை உள்ளுரை என்பதையும் இறைச்சி என்பதையும் பற்றிய ஒரு சின்ன ஆய்வு. உள்ளுரை என இறைச்சி என சில வருஷத்துக்கு முன்னால சில ஆராய்ச்சியாளர் ஒரு தெளிவான டெஃபினிஷன் கொடுத்தாங்க. அதாவது வரதராஜா 1966, ஞான சம்பந்தம் 1973, நதராஜா 1995. உள்ளுரைக்கும் இறைச்சிக்கும் இருக்கிற வேறுபாடு வித்தியாசம் தெளிவாக சொன்னார்கள். அவங்களோட டெஃபினிஷன் நான் வைத்துக்கொண்டு குறுந்தகையில் இருக்கிற 400 பாடல் எல்லாம் படிச்சு அனலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு பாடலில் ஒரு உவமம், அதாவது உள்ளுரை இல்லைன்னா இறைச்சி வருமா இல்லையா, உள்ளுரை வந்தா அந்த உள்ளுரை என்ன வகையான உள்ளுரை, இந்த மாதிரி ஒரு கிளாசிபிகேஷன் செய்யலாமான, அதே மாதிரி இறைச்சி வந்தா அது எப்படிப்பட்ட இறைச்சி, இந்த மாதிரி இறைச்சி ஒரு கிளாசிபிகேஷன் பண்ணலாமான இந்த நோக்கத்தோடு அந்த 400 பாடல் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணேன். அப்போ படிக்கும் போது முன்னாடி இந்த நோக்கத்தோடு ஆரம்பிச்சு ஒரு உவமம் வந்தால் தெளிவாக இது உள்ளுரை இறைச்சி அல்ல, இல்லைன்னா இது இறைச்சி உள்ளுரை அல்ல, தெளிவாக ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். படிக்கும் போது சில உவமம் சில பாடலில் ஒரு இயற்கை காட்சி வந்தது, இவ்வளவு சுலபமா தெளிவா சொல்ல முடியாது. அதாவது தெளிவான ஒரு உள்ளுரை அதே நேரத்தில் தெளிவான ஒரு இறைச்சி, அதாவது சில அதை இன்னொரு கண்டுபிடிப்பு, அதாவது ஒரு உவமத்துக்கு ஒரு டபுள் ஃபங்க்ஷன் அப்படி சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் ஒரு உவமம் உள்ளுரையா இறைச்சியா வரும். அது இந்த கட்டுரை உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்றேன். நான் 2-3 குறுந்தகை பாடல். So to begin with, I present to you the definition of the ullurai and the definition of the iறைச்சி as it has been given by scholars before, in particular Varadaraja, Jnana Sambandha and Nadaraja, and on the basis of their definition I have analyzed the poems. So Varadaraja defines the ullurai as a description of nature which functions as an allegory and in which all the objects of nature, that is all the corporeal and their activities, stand for the hero, the heroine and others and their activities in the drama of love. End quote. 2 elements are important in this definition. All the corporeal of a given landscape have a double meaning. That is, each and every corporeal of the image has a corresponding element, a character or entity on the thematic level of the love behavior of the character.